5 darab illusztrációt hozott a szilmarilokból és a hobbitból. Erről fog körülbelül beszélni. Ez nem fog kitenni 60 percet, úgyhogy utána lesz még valamennyi idő dedikáltatni esetleg azokat a dolgokat, amiket akár a mi shopunkban, akár máshol megvettetek. Ugye ebben az évben megjelent szilmarilok kötet a TED illusztrációival jelent meg, úgyhogy azt is dedikáltathatjátok, és akkor se keseredjetek el, hogyha most nem jutok el hozzá, mert a workshopja után, ami 14:20-kor kezdődik, a mi shopunk mellé kint az aulában ki fog ülni, és a saját kintjeit, a saját kis kártyáit fogja árulni, és azokat is fogja dedikálni. És hát érezzétek jól magatokat, köszönjük, hogy eljöttetek. Tehát Nasmith és Biki Gabriella lesz a tolmács, úgyhogy köszönöm szépen! Thank you so much. It is really wonderful to be here in Budapest again, back from when I was here in 2006. This is a lovely theater with this Moorish decoration. I wish I brought my camera. And it's wonderful for Gabby to assist me here. And we will try to go slowly so that we don't lose anybody, that we don't understand what I'm saying. Hopefully a few of you are English speaking. But I would like to show you a series of images, all the Hobbit art that I've done over the years, and just so that you get an idea of how I've expressed ideas in the books over the years I've been an illustrator of Tolkien. And I will try to speak in shorter phrases than I am right now, but I just wanted to do a little introduction so that poor Gabby can keep up here, and I'm sure you'll give her a full understanding as she sometimes tries to answer technical or translate technical matters that I speak to here. Okay, and so I will let you sort of summarize a bit of that if you can. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Utoljára 2006-ban voltam itt ugyanezen a rendezvényen, januárban, és nagy megtisztelés neki, hogy újra itt lehet, ráadásul ebben a nagyon szép mozi színházteremben, és itt ebben az előadásban megpróbálom ezt elfoglalni azokat a ötleteket, amik alapján elkészítettem az illusztrációimat. Okay, so let us proceed. This is a very early illustration attempting to use a very sort of children's book illustration style for the first scene in The Hobbit. Ez egy nagyon korai illusztráció, egy kicsit gyermekkönyv stílusú, és a Hobbitnak a legelső jelenetét mutatja be, amivel a könyv kezdődik. And it is one of about 3 illustrations that I did in this style at the time. This would be the 1970s, early 1970s. 3 ilyen illusztráció készült, ami hasonló stílusú, és az 1970-es években festettem ezeket. The original illustration hangs proudly in my mother's apartment. She is a school teacher, or was, she's retired now, and she used to read The Hobbit to her students every year. Ez az illusztráció nagy büszkeségemre az édesanyám otthonában látható a falon, aki egy tanár volt, és az iskolai óráin szívesen olvasta fel a Hobbitot. A few years later, when I was illustrating one of the calendars that I've illustrated over the years, I decided to do a much more realistic version based on my Lord of the Rings art, and this was the result, Unexpected Morning Visit. Ez egy kicsit később készült ez az illusztráció, ugyanazt a jelenetet ábrázolja, a váratlan látogatást, amit
Gandalf Bilbohoz, és ez már egy kicsit realistább stílusban készült, ami jobban közelít a Gyűrűk Ura világához. And you will see that Bilbo is blowing a smoke ring. It's not very clear there. Bilbo pipázik, egy pipafüst gyűrűt láthatunk, nem annyira jól látszik, de az egy pipafüst gyűrű. And that's a little hint about the ring he will find under the mountain later. And it's one of the things you can do as an artist is you can create these little associations visually. És ez a kis pipafüst gyűrű a későbbi gyűrűt reprezentálja, amit ő majd meg fog találni a hegy mélyén. És amit egy művész tehet, az, hogy ilyen kis utalásokat helyez el a képein, amik egységbe foglalják a történetet. This is a third version. It is fairly recent, about 5 years ago, a private commission, and once again I felt I needed to improve on the second one and bring it into line with my style of art today. Ez a legkésőbbi verziója ennek a jelenetnek, a jelenet ábrázolásának, kb. 5 évvel ezelőtt készült, inkább csak saját célra, nem illusztrálásra. És I was trying to bring it into line with the style of art that I do today. Igen, tehát ez sokkal inkább már azt a stílust reprezentálja, amit mostanában képvisel. And I've been careful when I do illustrations with show bag end to follow Tolkien's drawings as well. És megpróbáltam közelíteni ahhoz a stílushoz, amelyben Tolkien zsákvéget próbálta ábrázolni az ő saját rajzain. This is, I think, the very first official Tolkien illustration in gouache that I did. Ez az első hivatalos Tolkien illusztráció, amit temperafestékkel készítettem. I work almost exclusively in gouache, which is a water-based body color. It's very commonly used by illustrators. It's very highly detailed. It's opaque, and it is, to me, it gives you maximum versatility. Ez a technika, ez a tempera, ami víz alapú, nagyon részletes ábrázolást tesz lehetővé, és nagyon kifejező lehet vele ábrázolni. And J.R.R. Tolkien did see this picture himself. I sent him photographs. I was about 15 years old at the time. I was an art student. Tehát Tolkien maga is látta ezt az illusztrációt, amikor én még csak 15 éves voltam, akkor küldtem el neki. And he told me that my Bilbo was incorrect. It was too young looking. És azt mondta, hogy a Bilbo ábrázolásom nem egészen megfelelő, mert túl fiatalnak néz ki a képen. But I have generally kept to the look of many of the other dwarves right to this day. De a törpök ábrázolását a mai napig a hasonlóképpen próbálom meg kivitelezni. So if you see a picture of Thorin later, you can compare back to this one, I think, and see the resemblance. Tehát, hogyha megnézzük egy mostani képemet például Thorinról, akkor láthatjuk a hasonlóságot. You can also see that I was very careful about rendering the map in Gandalf's hands. Arra is nagy figyelmet fordítottam, hogy a térkép látható legyen Gandalf kezében. Now, these are some relatively recent paintings. This here is Gandalf and Thorin at Bree. I didn't make Thorin look quite the same in that particular picture. This was a sketch I was commissioned to do. Just a quick, illustration, again showing the map. Ez egy később egészen mostanában készült illusztráció.
máshogy fest. And up here on the upper right, it's Bilbo, obviously, and it's called Late for Adventure. It was done as a card for the Iron Crown Enterprises Middle-earth role-playing system. Itt jobb felső sarokban egyértelműen Bilbot láthatjuk, és a kép címe, hogy olyasmi, hogy el fogok késni a kalandról, és egy játékkártyapaklihoz készült az Iron Crown Enterprises megbízásából. Here are three illustrations. The two above are sketch versions of what's called Green Hill Morning. Ez a felső két kép vázlat igazából, és a zöld dombság, azt hiszem így fordítjuk most, a reggeli pillanatait mutatja be. And the large one below, the landscape, is a view from Bag End, looking in the other direction down to Hobbiton and beyond to the hills. This was a private commission. És egy egyéni megbízású kép, ami alul látható, ez zsákvék felől, hogyha végig tekintünk Hobbit falván, ez a látvány tárul elénk. And it was important to me to look at Tolkien's drawing of Hobbiton in The Hobbit to make sure that the buildings were pretty much where they are in that picture, only seen from the other side. So that was an interesting sort of bit of a challenge for me. Ez az alsó kép is Tolkien illusztrációja alapján készült, de egy másik nézőpontból, és így is megpróbáltam elhelyezni az épületeket ott, ahol Tolkien rajzán szerepelnek, de a másik nézőpont egy igazi kihívás volt. These are 3 or 4 sketches of the trolls, and I haven't really done the full painting yet, but it is one of the pieces that I would love to do at some point soon, and I have a lot of fun with the different parts of the scene that are described. Ezek a Hobbitban szereplő trollokat ábrázolják ezek a vázlatok. Ezekről még nem készült igazi festmény, de nagyon jól szórakozom a különböző megjelenítésekre. So we have just the 3 trolls on the upper left. Csak a 3 troll önmagában. And then on the right, various scenes of the trolls in their camp. Bilbo stealing the purse. Igen, tehát itt a trollokat már a tábortűznél láthatjuk, és Bilbót, ahogy ellopja a tarsolyt. When Bilbo is caught and being pulled by his hair. Bilbót elkapják, és a hajánál fogva felemelik. And then the bundles of dwarves wrapped up in sacks, as well as I think Thorin attacking one of the trolls. Igen, ezek lent a zsákokban csomagolt szerencsétlen törpök láthatók, és Thorin, mint az egyik trollt megtámadja. And this is a color illustration for one of the games I illustrated, the Hobbit card game, and was at least an opportunity to take those 3 faces that I had developed and do them in color. Ez egy kártyajátékhoz készült kép ismét, ez ugye már festmény is kidolgozottabb, ezen lehetőségem volt végleg a végső formájukban megjeleníteni a trollokat. Now some views of Rivendell. I have done several versions of Rivendell over the years. Ezek a képek Völgyzugort ábrázolják, és az évek során nagyon sok formában próbáltam megjeleníteni Völgyzugort. You will recall for this one here the original illustration of Gandalf and Bilbo at Bag End. This is one of the other ones that I did in that simple style. So the very first illustration we saw at Bag End, and this is the same style, so very simple.
Értem. Tehát, hogy a felső kép még zsákmányét ábrázolja, Gandalf-val és Bilbóval, és ez az, ami olyan stílusban készült, mint a lejjebb látható völgyzugói kép. And this other illustration is a painting in acrylic, one of the few I did in acrylic at that time on canvas, showing a view from the valley floor. It's an unfinished painting at this point. Ezt a bölcsúgói képet pedig akrilfestékkel készítettem, ez az egyik legelső ábrázolása a völgynek. Now on to two more versions in gouache. Ez két szintén temperával készített verzió. On the upper left is a version of Rivendell that was done after this one, and it's just for the Middle-earth role-playing cards. A felső, a későbbi változat, az a középföldem szerepjátékkártyákhoz készült. And the main illustration, we've seen this one published a number of times. It was done as a large landscape in more the Lord of the Rings style for a calendar. Az alsó pedig nagyon sok helyen látható, ott talán ez a legismertebb változat, és ez egy sokkal inkább a gyűrűk kora stílusában készült egy naptárhoz. And that was one of the ones I spent an awful lot of time on. I wasn't on a deadline, I was just doing it for myself. This was well before anything of my work was published. Nagyon sok időt töltöttem ennek a festménynek az elkészítésével, mert ezt nem határidőre kellett elkészítenem, ezért volt időm és sok energiát is fektettem bele. I believe the date is 1980 there. Talán 1980-as dátumnak jön. And then this one is very recent, another version of it. And again, coming down, lower point of view, similar to that acrylic piece. And the influence for me was the art of Andreas Achenbach, a German artist who I have only recently discovered, and whose skies are beautiful and very, very interesting, I find. I definitely had some strong influence there, and so this is the result. I think this is the first and sort of last full, big version of Rivendell I may do, but we never know. Ez egy nagyon új változat, talán ez a legkésőbbi teljes kép Bölcsúgóiról, és egy Andreas Achenbach nevű német festő volt, aki inspirált, aki nagyon szép ég felszíneket ábrázol a tájképein. And the painting here is a detail of the previous piece. Ez az előző, ennek egy kis részlet az előző képben. And I see Rivendell more according to Tolkien's description as a relatively simple building and not obviously elven at first glance until you get up close. Tolkien saját elképzeléseihez hülyen maradva, én sokkal inkább egy egyszerű épületnek látom Bölcsúgóit a leírások alapján, és kevésbé tűnne stílusúnak első pillantásra. And the one on the right is self-explanatory, the calendar for 2010. Ez pedig egy 2010-es kiadású naptár, ami ugyanez a kép szerepel. Here are some illustrations involving orcs. The left side is another card illustration for Iron Crown Enterprises Middle-earth role-playing. Ezek a képek főleg orkokat ábrázolnak. A bal oldalin ismét az Iron Crown Enterprises, ezek a szerepjátékkártyákhoz készült illusztráció. And then the one to the bottom right of Gandalf
is for one of the board game version of The Hobbit that I did. Az alul látható Gandalf kép pedig egy társas játékhoz készült. And then above it is 3 orcs for the Hobbit card game, the same company. És ugyanennek a cégnek egy Hobbit kártyajátékához készült kép, egy orkok, szintén orkokat ábrázoló illusztráció. And now to the riddle game. Tehát a Gollamnak a találós kérdésjátéka. Probably doesn't need translating, actually. Okay, so above is a very early version of the riddle game. It's in acrylic, imagining a children's book illustration, a rather cartoonish Gollum, and a rather diffident Bilbo trying to figure out a riddle. Ez egy régi gyerekkönyvhöz készült és a legkorábbi illusztráció, és Gollum kicsit karikatúraszerűen van ábrázolva. And then one of the watercolors I did for the 1988 Tolkien calendar. I used my nephew to model for Gollum. 1988-ban készült egy vízfestmény, és azon a kölcsönömet használtam modellként a Gollumhoz. But my nephew was not as misbehaved as this appears. My son, however, was at times like that. De az a kölcsönöm volt ilyen rosszabbkodós típusú, mint amin ez a képen látszik, de a fiam igen. And over here, for the Hobbit card game, the ring on the floor of the passageway, the tunnel, and then here, Iron Crown Enterprises, Spindler's role-playing Gollum, just in a typical scene as he's out fishing. A gyűrűt ábrázoló kép a hobbitos kártyajátékból való alenti Gollumos kép, pedig a Gollum, mint halászik, ismét a szerepjátékhoz tartozik. And the only other thing I will say is that the picture of Gollum, the watercolor, that one, was an attempt at a more children's book style with watercolor, not gouache. I didn't like it afterwards. I didn't like the other 3 that I did. So I went back to only gouache, and I've never really gotten away from it since then. Tehát ezt a középső vízfesték festményt nem annyira szerettem, úgyhogy később visszatértem a temperával való munkához, mert ez sokkal inkább az én stílusban. And a fairly recent version of the riddle game, taking some liberties with the light as one must do. This one I feel is a good balance of the ideas that I've brought to this particular scene over the years, and I just like the part about the bones and debris and garbage that Gollum would have left around. Ez a legkésőbb készült verziója ennek a jelenetnek, és ez talán a szintézise az eddig ötleteimnek erről a jelenetről, és különösen kedvelem a lent látható csontokat és különféle szemeteket, amiket Gollum összehordott magának. And this needs no introduction. Nincs szükség bemutatásra. It was for a game for the Hobbit card game, I believe. Ez is azt hiszem, hogy a hobbitos kártyajátékhoz készült. Now to the episode of the dwarves and the fir trees with the dwarves in them. So Itt a vargokat és a fenyőfákkal, vargok és a fenyőfákkal kapcsolatos jelenetek láthatók. And in this one, again, is the watercolor version from the 1988 calendar.
az az 1988-as naptárból származó vízfesték változat. And I didn't think it was terribly successful, but it's not terrible. Hát nem gondolom, hogy annyira szörnyű, de hát azért nem a kedvencem. The wargs here, just to show them in sort of a random scene, again for the Hobbit card game. Itt a wargokat láthatjuk szintén a Hobbit kártyajátékhoz. And I tend to think of wargs as a little more like actual wolves, not too terribly exaggerated and demonic, but it's open to interpretation. A wargokat sokkal inkább a farkasokhoz hasonlóan képzeltem el, nem annyira démoni teremtményeknek, de ezt mindenki döntse el saját magának. And of course, when the eagles arrive, you have Gwai here, and this is another small painting that was done for the Hobbit board game, I believe. Az alsó kép pedig Gwai írt ábrázolja, és ez szintén a Hobbitos társas játéknak a része. And then recently, this is the new box cover illustration for the Hobbit board game, with Bilbo clinging to the eagle and the other members, the dwarves and Gandalf below. Just you know, a scene that I had wanted to do for a long time. Ez a Hobbitos társas játék dobozának a dobozban látható, és nagyon régóta szerettem volna megfesteni ezt a jelenetet, amikor Bilbo hívja a sorsokat, és megmentik őket. And it was originally painted just for my own amusement, but was later used as an illustration. This is something that has characterized my work at times. I will do a piece of art, and later it will be requested for use in a publication. Ezzel a képpel is az történt, ami számos festményemmel, hogy később más dolgok illusztrálására is felkértek, hogy engedélyezzem a használatot. This is really in many ways what my art career with Tolkien has been like. I do the art first, and then it finds a home afterwards, although there are times when it is commissioned certainly. Erre a képre is az jellemző, ami általában a műveimre, hogy először elkészítem a képet, és aztán a kép megtalálja a saját életét, hogy hol fog megjelenni végül, mi lesz a sorsa. And then we are still with eagles, and we're now in the part of the book where you're at the edge of the wild, so-called. Itt még mindig a sosok láthatók, és a vadon széle. And again, it was a painting of the Carrock, the eagles circling around and landing there. This was a piece of art that was requested by my agent at the time. Ez a kép, hát nem tudom, hogy most hogy fordítjuk, azt hiszem mi is Carrocknak szírt föl. Volt már nagyon sok változata a fordításának, de igen. Tehát ide érkeznek a sasok, és ezt a képet az ügynököm kérésére készítettem. The odd shape of the illustration above is because it was part of the game board in the Hobbit game. There were 6 wedges of different locations in the story. Wedges, well, that's a pie shape. Okay. It's hard to translate pie shape and wedge, but just, you know, like a triangle, because there's 6 around, and yeah, for a game board with a spinner, I think, or something like that. You want a place in the middle for. Igen, a játék valamelyik részletéhez készült, és 5 ilyen, vagy 6 ilyen kis részlet volt. It's not an important detail. So Bjorn now, and the watercolor upper right here. Not so happy with it. Gandalf's hands are too big. There's things that I don't like. You know, artists are very self-critical.
Beorn ábrázoló képek, a bal felső sarokban egy vízfestmény látható. Nem vagyok vele túl elégedett, Gandalf keze például túl nagy lett. But I took trouble over it at the time and wanted to capture the hollyhocks, the bees, in the sense that this was a Beorn who was very skeptical about who these dwarves were. De azért kifejezi, hogy Beorn mennyire gyanúsan közelített orvokhoz. Upper right, card for the Hobbit board game, Beorn and Gandalf, it mentions him laughing. Igen, tehát ez is a hobbitos társas játékhoz készült, Gandalf és Beorn. A fairly recent sketch of Beorn, again always interested in seeing if you could make a man look like a bear. Igen, ez egy nagyon késői illusztráció Beornról, ahol megpróbáltam úgy ábrázolni őt, mintha ember és medve is lenne egyben. And then again, a card for the board game, the Hobbit board game, and I think that was the face that I thought, that gets it right. Igen, ez az a kép, ami úgy gondolom, hogy legjobban megfogja Beorn személyiségét, és ez is a Hobbit társasjátékhoz készült. This was a far more ambitious painting that was done about 2 years ago, I guess. Ez 2 éve készült ez a kép, és nagy ambícióim voltak vele. So I'm taking all details described in his dwellings and designing a very interesting, I hope, home for him, very rustic, again according to Tolkien's description. Próbáltam nagyon hülyen ábrázolni Tolkien részletes leírását a házról, ami rusztikus stílusú, és megpróbáltam minden kis részletet elhelyezni a képen a leírás szerint. And it doesn't say so in the book, but I decided that he should have his home on a hill because he's alone and needs to be able to see outside of the area and have a strategic position. Ez nincs említve a könyvben, de úgy ábrázoltam Beorn otthonát, mint hogy hegyen állna, mivel hogy egyedül van és be kell látnia az egész vidéket körülötte. And it was fun to research the medieval beehives here. And megpróbáltam utána nézni, hogy milyenek is lehetnek a középkori méhkasok. And otherwise, I indulge my love of Queen Anne's lace, is what that flower is called. És nagyon szeretem ezeket a virágokat, amik itt látható. Nem tudom, tehát valamilyen erős virágzatú virág, nem tudom pontosan. And then you have a little bit of the ponies and the eagles patrolling the skies above. Úgyhogy kicsit láthatunk a pónikból is, és a hasasokról, akik örködnek az égen. And my artistic influence for some of the background landscape is Herman Herzog, American artist. Herman Herzog, amerikai művész volt az, aki inspirált a hátul látható erős bárk ábrázolásában. And there are a couple of the bees right there. Gee, it's hard to see them. Kicsit nehezen látható, de itt még méhek is vannak. And now on to Mirkwood. Bakacsi erdőről látható képek. So, and here, a game piece again for that board I mentioned, the one of Mirkwood. Igen, itt is a társas játékhoz készült táblának az egyik része. And this is a typical thumbnail drawing I would do at the very beginning of an illustration. Ez egy nagyon miniatűr illusztráció, amit a festmények legelső változataként készítek el, vagy inkább vázlatféle. And it probably measures about 2 inches by 2 inches. 2x2 inch, tehát ilyen 4x4 centi körül. And so I took that little drawing, which I liked the
shape of it, and decided to do a large painting from it. And this is what we got. Nagyon megtetszett a formája, és elterveztem, hogy egy nagy festményt is készítek belőle. So, since Mirkwood is described as almost too dark to see anything, according to the book, I thought, well, we'll have them just entering the forest, and you can see how it becomes darker and darker toward the right, and there's a certain amount of light on the left, and you have the full column of dwarves and Bilbo. Each one is carefully rendered. The face is exactly the one that I want for that dwarf, and I can name them when I have a little guide that I have back home. Tehát, mint a könyvben Bakacsinyártól úgy van leírva, hogy annyira sötét, hogy szinte semmit nem lehet látni, ezért megpróbáltam azt a jelenetet ábrázolni, amikor éppen bemennek az erdőbe, hogy egy kis fény így látszol a bal oldalon, jobbra egyre sötétedik, és minden törpöt láthatunk sorban, és mindegyiknek megpróbáltam megrajzolni azt az arcot, amit róla elképzeltem, és mind felismerhető, és meg is tudnám nevezni őket. All dwarves have the correct hoods and correct beards. És mindegyiknek megvan a maga saját szakálla. And every species of mushroom is poisonous. És minden gombafaj, ami látható, mérgező. And a little bit on the right, it's hard to see here, but there's spider webs, a little hint of what's to come. Igen, itt jobbra néhány pókháló is látható, kicsit nehezen, de ez is utal a későbbiekre. A few of the smaller illustrations from Mirkwood, scenes in Mirkwood, starting with throwing a hook across the forest river in order to get the boat. It's a card illustration for the game. Bal felső is egy kártyajátékhoz való illusztráció, azt ábrázolja, amikor kidobják a horgonyt, hogy elkapják a hajót a Bakacsin erdőben folyó vízen át. And obviously this is Bilbo above the trees with the black butterflies. Ez természetesen Bilbo, mint felmászik a fák tetejére, és találkozik a fekete lepkékkel. And that was an Iron Crown Enterprises illustration, card illustration. They all measure about 6 inches by 9. Ez is egy Iron Crown játékhoz készült illusztráció, és ez 6x3 inch, hát egy kártya méretűek. And then 2 versions of spiders in Mirkwood, one Iron Crown Enterprises and Hobbit card game. Ez pedig a pókok ábrázolása a Bakacsin erdőben, szintén a hobbitos kártyajátékhoz. And then the Kingdom of Thranduil, and here we have a female elf. Amazing. Thranduil királysága látható, és itt meglepő, de egy tündár nőt láthatunk. That was done some years ago for Iron Crown Enterprises, which had some license to interpret around Tolkien, even if it isn't mentioned. But I wonder if Peter Jackson got the idea from that. Ezt is az Iron Crown-nak terveztem, ami lehetőséget adott arra, hogy egy kicsit kilépjek a szigorúan vett Tolkien írásokból és saját elképzeléseimet is megjelenítsem, de nem tudom, hogy vajon a film ebből vette az ötletet. And then, of course, Thranduil himself, this was again for the Hobbit card game, and I believe the elves of Mirkwood were dark-haired, as was Legolas in reality, even with the Jackson version notwithstanding. Ez is a kártyajátékhoz készült kép, Thranduilt ábrázolja. Én úgy gondolom, hogy a Bakacsin erdei tündék sötét hajak voltak, még akkor is, hogyha a filmben Legolas nem így ábrázolta Peter Jackson. Yeah, this is, again, about 2 years old. I had long wanted to do the barrel scene. Ez sem túl régen készült kép. Nagyon régen szerettem volna megfesteni a hordós jelenetet.
This scene presents difficulties because you have a version that Tolkien did where Bilbo is on a river in the morning. Ezt nehéz megjeleníteni, ezt a jelenetet, mert Tolkiennek van egy olyan képe, amiben az a jelenet reggel szerepel. But of course in the book he floats down the river in the middle of the night and he's invisible. Viszont a könyvben úgy van leírva, hogy ez az éjszaka közepén történik, és ő nem látható. So I had to decide whether I wanted to do a version of a scene in the mistaken way that Tolkien himself did with morning light, which is rather appealing, or do one and see what I could do with the night scene itself, and so this was the result of that. Megpróbáltam ezt a két nézőpontot összeegyeztetni, a Tolkiennek tulajdonképpen a saját leírását rosszul megjelenítő rajzát, amikor reggel van a képen, és a valódi leírást, amiben éjszaka van, és ez lett az eredménye. And here are to the left my own sketch painting of Tolkien's drawing. Ez az én értelmezésem, ez egy vázlat, ami Tolkien rajza után készült. And then to the right, a sketch for a version of the one you saw before in the morning light. Ez pedig szintén egy vázlat verziója annak, ahogy Tolkien megjelenítette a saját képén a reggeli fényben a jelenetet. This represents the kind of difficulties illustrators come up against. The picture on the right is very appealing, but it's not correct. Ez is egy olyan nehézség, amivel az illusztrátorok sokszor szembesülnek, hogy nagyon tetszetős a kép, de nem feltétlenül korrekt. Then a few scenes from Lake Town. On the left is the Raft Elves, a card illustration for the Hobbit card game. Ez is a Hobbit kártyajátékból, a baloldali ábrázolás a Hobbit kártyajátékból származik, és a hordókon tutajozó tündéreket ábrázolja Tóvárosban. And then, of course, Lake Town on the right, two versions, one for the board game and below for the card game. És ismét Tóváros, fönt a társasjátékhoz, és lent pedig a kártyajátékhoz látható verzió. And we better hurry up because we have to get to Mount Doom. Sorry, not Mount Doom, Lonely Mountain. Mountains here. This is the Thorin and Company Hobbit card game. Each dwarf is carefully rendered with the correct hoods and beards. Again. Igen, tehát ez is a többeket ábrázolja, mindenkit a saját személyiségének megfelelően és a megfelelő szakállal. The Thrush, the Hobbit card game, again on the right. Igen, ez a Rigó, szintén a hobbitos kártyajátékhoz. It carefully follows Tolkien's description of a bird that there isn't actually this kind of a thrush in the real world, a black one with a yellow belly line. Ez az ábrázolás is szigorúan követi Tolkien leírását, nem pontosan ilyen a való életben ez a madár. And of course on the left is a key for the Hobbit card game series. Sorry, not card game, but the board game. Igen, a bal oldalt pedig a kulcs a társas játékhoz készült ábrázolásában. Here are some of the scenes from the description of the destruction of Dale, lower left, a sketch. I never got the slide of the finished painting, it was a commission. Ezek pedig a sivatag elpusztítását ábrázolják. Ezt a bal alsó képet is megbízásra készítettem. Above is the Durin's Day, the light striking the wall where the key goes. Igen, hát ez pedig Durin napjának utolsó sugara, ami megvilágítja a kulcsokat.
And then seeing Smaug on his destruction as he was aroused. Itt pedig láthatjuk, amint Smaug éppen pusztítja Tóvárost, és éppen felgerjed a nagy dühében. And then this one again is very recent. It took me a long time to decide to try to recreate this scene, partly because we have seen so many other versions of it from well-known artists. But each time I thought, well, there's something you could do that's better than what they had done. I don't like piles of treasure that have light coming out of them. That doesn't make any sense, although I have used similar devices in some kinds of other cases. Ez is egy későbbi illusztráció. Nagyon sokan ábrázolták már ezt a jelenetet, de én úgy gondoltam, hogy én tudok ennél jobbat, és nem szerettem volna olyan kincshalmazt ábrázolni, amiből fény árad, de vannak részletek, amik itt is fényenek. Now it is an homage to Tolkien's illustration in one sense, but of course it makes it more realistic in mine. And I had a lot of fun researching the objects that are on the pile of treasure. Ez is megpróbál hívni Tolkien eredeti illusztrációjához, és sok kutatást végeztem a tárgyakkal kapcsolatban, amik szerepelnek a festményen. And you see evidence of the battle here and there as well. Just trying to bring in all the elements that we see and hear about in that scene, just to make a good classic illustration as best I could. És láthatóak a hegy mélyében történt csatának is az egyes maradványai és kis részletei, hogy a lehető leghűbben próbáljon ábrázolni ezt a jelenetet is. And the Arkenstone for the Hobbit card game. Ez a Hobbit kártyajátékban látható arkánykép. Each of those card illustrations is around 4 inches by 6 inches, I guess. 6x4 inch nagyságúak ezek a kártyák is. These are a couple of sketch illustrations. Were commissioned. The one above, again, Iron Crown Enterprises role-playing, and this was a sketch that a friend had asked for a small commission too. Mind a két kép megbízásra készült, a felső szintén az Iron Crown szerepjátékhoz, az alsó pedig egy barát kérésére. And a couple of versions of Bard, where Hobbit card game, Hobbit board game, I should say. Bard is the Hobbit card game, small piece of field art again, and then a drawing based on this one. A felső a Hobbitos társasjátékhoz készült kép Bardról, a nagy kép a kártyajátékhoz, és a rajz pedig a festmény alapján készült. And I wanted to show Bard as a hunter, as the thing that he would do most normally, rather than shooting down dragons, which of course wasn't his main line of work. Megpróbáltam Bardot vadászként ábrázolni, ami valószínűleg gyakoribb tevékenysége volt, mint a sárkányok lelövése. I once tried to pull a longbow. I was part of a demonstration. I had seen the shop of a fellow in England who builds these and makes these himself, and it's an amazingly difficult weapon to hold and to operate or to pull. It's remarkable the torque on those things. Egyszer megpróbáltam én is kihúzni egy ilyen hosszú íjat egy barátom boltjában, Angliában, és hát én is megtapasztaltam, hogy mennyire nehéz és mennyire erőteljes munka ezt megvalósítani. And a couple of sketches, Smaug. Néhány verset Smaugról. This is an
an unfulfilled idea for a painting this called the Black Arrow. Ez egy olyan festményhez készült vázlat, amiből nem készült el, és a címe a Fekete nyilvessző. The Arkenstone, again, sketch painting of perhaps Thrain, I believe, or Thor discovering the jewel in the mountain. Ez is egy festményvázat, szintén az Arkán követ ábrázolja, vagy Thrain, vagy Thor, aki tartja a kezében. I think it's Thor, actually. Inkább Thor. Or even his father. And this is Bilbo watercolor from the 1988 calendar, who is coming to the King's Rendezvous and Bard with the Arkenstone. Ez is egy 88-as naptárból való vízfestmény. Itt a Bilbo tartja a kezében az Arkán követ, és a kép még Thranduil és Bard látható. And we're near the end now. This is a card illustration for Iron Crown of the bats coming over the lonely mountain, and the sword Orcus, I believe. Közelítünk az előadás végéhez. Ez is So it is, I think it is Orcus. Tehát a kártyajátékhoz készült kép, és Orcustot ábrázolja, Thorin kardját, itt pedig a denevéreket, akik gyülekeznek a hegyen. Yes. Dane, Ironfoot, a great warrior dwarf, and Bolg. Both of these are card illustrations, Hobbit carding. Dány, azt hiszem vasárnap, de igen, és Bolg az orr. And then lastly, Bilbo at Bag End, an homage to Tolkien's drawing in The Hobbit. This was a private commission done, I think, in the mid-1990s. 90-es évek közepén készült ez a kép, szintén Tolkien tiszteletére, aki hasonlóan ábrázolta Bilbo visszatérését zsákvékbe. And that concludes our presentation. And I hope to see you at the workshop in a few minutes. Igen, és ennyi volt a bemutató, és szeretettel várok mindenkit a workshopon, ami mindjárt kezdődik. Thank you, Gabby.